ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਲੋਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇਣਾ ਬਾਥ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਕੇਅਰਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਆ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ health issues. Is it 7-day care you provide? Yes, 7 days a week, 365 days a year. It's really whatever care the person needs. So we will do up to usually 4 calls a day. We do look after people overnight as well if they need it. But it's really determined on what the person needs. And are you finding an increase in services, especially during COVID? Yes, there's been a huge increase in demand of care services. During COVID, a lot of the care packages changed because relatives couldn't get to their elders in particular. And so maybe they needed more care. Day centres were closed, places like that, so where people went to during the day, so they needed the carers coming in to look after them during those times. So yes, there has been a very high demand for services recently. ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡਸ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੇ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ Really? Yeah. Okay. Yeah. And what about the other needs like shopping and stuff like this? Do you help with that? And like say if they wanted to go to hospital appointments, doctor's appointments? Yes, we do help with all those type of things. Obviously, since the start of the pandemic, there has been a change slightly to things like shopping and activities within the community. We've been unable to do them as much as we used to. So we've had a lot of support from voluntary organisations and the temples have been brilliant and have helped us out an awful lot to get food for people when we've not been able to go to the shops for them because of the queues or whatever. But yeah, we'll do anything that the service user needs. ਵੀਰਾਵਾਲੀ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ that you're going in and looking after the elderly. But on the other thing, it's quite tragic that when tomeone gets, say, over 65, then they're left on their own to fend for themselves, no one to look after them. How do you feel personally? How do you feel about it? ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹਨਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਰੋਡ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ what's the advice you can give to somebody who's getting to that stage 60 65 and might be living on their own what are their basic needs what sort of advice can you give them ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ But if we need to, we always let the social services know as well that they need more helps. Lindsey, what other support do elderly get from the government, say? Okay, so you go and see them, but what sort of other support do they get? Or where do you think that they need extra support and they're not getting it at the moment? That's actually quite difficult because of everybody's needs being so different. The whole aim of what we do is to keep people within their own homes, to stop them having to go into
care homes or nursing homes. Right. Those places have their place, absolutely. Yeah. But if somebody wants to stay in their own home, that's what we're there for. I think a lot of maybe some of the shortfalls is the amount of care that is available to people. There is a limit on what social services will fund. And unfortunately, home care is expensive. There are a lot of overheads that go along with home care, and it is not a cheap option. And so there is a limit that social services will provide. And once you've reached that limit, if you require more care, then your options get very, very limited. People that need 24-hour care or care through the night can have a lot more difficulty staying in their own homes. What do you need to become a carer apart from compassion? What do you need to become one? Because I know a lot of girls in the Punjabi community, in the Asian community, are care assistants, especially ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ. So what sort of requirements do you need if someone wants to work that way? ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ requirement ਆ? as long as ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. Okay. ਫਿਰ obviously they apply ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ. ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ. ਸੋ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. And do you ever get a situation, well, inevitably you do, where people pass away at home and you discover them and then no one comes to claim them, or, you know, there's you know, or they've got no relatives to perhaps do their last rites, that sort of situation? I mean, that's not an easy thing to deal with, right? No, it's not. In those situations, we're very well supported by the local authority, the local undertakers and the local temples. And there's very few issues when it gets to that stage, because there is so much support locally when that does happen. It is very sad. And myself and Nikki and most of our carers have all been to a number of funerals when there is no relatives or very few relatives that can go. For me, that is an honour in this position, in this job. That's what we do. We look after them, and if the last thing we can do is make sure they're clean and comfortable when we leave them, then that's our job done. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਲਦੀ ਆ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ to live your own life. And sometimes in life it gets to a stage where we're unable to look after our parents, or we lose contact with them. ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਵੇ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਗੀ. So please, on this day I would just say, look, try and look after your parents as much as you can, and try and keep in contact with them at least. If you cannot live with them, then at least give them a voice to talk to, because we've heard today that a lot of them are lonely and they just want someone to talk to. And just try and do your duties as a kid. You know, no one's compelling you to live with your parents. No one's forcing you to live with your parents. If you can, all well and good, but please try and do as much as you can. Mother's Day should be every day, and that's something I'd like to reinforce on my behalf, and I'm sure that's something you're sitting there with your families thinking about that today. Virawali and Lindsey, thank you for coming on. Thank you for having us. You do a great job and you do a great service. I'm sure it's not, you know, the easiest job to do, but at this sort of time when people can't even go around each other's houses, it's one of the most valuable jobs. So once again, thank you very much. And, you know, we appreciate everything that you do. Thank you very much. Thank you.